Меня слышно? Раз. Короче. Где? Вот они. Hello. Сегодня у нас один в темноте. Это ремейк первой части. Первую я не играл. Да и во вторую тоже. Я играл только третью, где он там в Нью-Йорке была максимально упоротая, я помню. Вообще просто до ужаса упоротая. Но для своего времени супер клевая. Так. Что у нас там? Мне надо телегу отправить. Все. А нет, не все. Сейчас еще. Ай, блядь. Это не то, ну что ты делаешь? Все, теперь точно отправлено. Говорят, что-то оценки у него вообще не очень. Вот. Но в преддверии Dragon's Dogma мы просто обязаны ее посмотреть. Потому что, говорят, сюжет вообще суперский. Обычно все недовольны только боевкой. Что вот посмотрим, что кого куда. Может даже полностью пройдем, а может нет. Не знаю. Так. Так. Звук игры. Задар. Захват игры. In the Dark. Музыка с ТП. Так, наушники. Наушники сюда. Геймпад надо подключить. Так. Я думаю, нам лучше переехать вот сюда куда-нибудь. Что-то мне громковато ли будет? Параметры включить. Сопряжено. Ну и давай еще раз. О, подключено. Так, надо. А что случилось? Оно выключилось. Он не хочет этого делать. Так, ладно, удалить устройство. Bluetooth. Xbox. Подключено. Он не хочет работать.
Только не говорите мне, что у меня подключен сам Xbox. Нет. Сам Xbox не подключен. А в чем проблема? Подожди. Так, пробуем по новой. Удалить устройство. В чем прикол? Подожди. Так. Включение. Подключено. И он вырубается. Блять, может батарейки? Он вроде показал половину заряда. Мы пробуем батарейки. Началось, блядь, сели. Сюда. Это сюда. Подожди. Удалить устройство. О, неужели? Еще последнее приготовление. Нам надо. Уже 10 минут херней страдаем. Проверить чат. Оба сюда. И оба сюда. Твич опять не работает, блядь. Отключить. Оба. Оба два. Во, теперь все работает. Так, значит, так. Меняем категорию сразу же. All in the dark. Все есть. Так. А можно мне как-то убрать или нет? Настройки. Экран.
Зачем в окне-то постоянно это делается? Весь экран. Принять. М. 60. Кинематографическое. Зачем он каждый раз перескакивает? Ты видишь это? Посмотрим, потянет или не потянет без DLSS. Ух ты, сразу, блядь, нихуя как. Качество. Сразу до 20. Нет, давай. Тогда уж великолепное оставим. Звук вообще надо чуть потише, наверное, сделать. Так, новая игра. О, да, нужно же обязательно еще написать название, что хард. На ХАРДКОРЕ. Нет, надо капсул. ХАРДКОРЕ. Готово. Тут тоже изменить. All in the dark. На ХАРДКОРЕ. Сохранить. Все. Высокое непростые испытания. Монстры опаснее, ресурсов меньше. Дополнительная помощь, облегчающая игру, включает в себя подсказки и полезные замечания. Для тех, кто любит думать самостоятельно, никаких дополнительных подсказок. Давай, погнали. Прям пожескочу. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? А графон-то чё, прямиком из третьей части, блядь, But это... I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him.
Это то письмо, которое девочка Or is it отправляла all в just in прологе, his head? которое доступен в It's Стиме a story he tells бесплатно. himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Что-то такое ощущение, что в прологе Did you bring было a gun? графон лучше, чем сейчас. Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Выбрать персонажа? Ничего себе. Эдвард Картби. Эмили Хартвуд. Ну, давай за него. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Так. Блядь. Deserto, the old Наш plantation building, старое здание was ready плантации to уже fall, готово было but рухнуть, kept но alive жизнь by он some поддерживал starry-eyed заезжий carpetbagger мечтатель по called имени Dr. доктор Gray. Грей. Видя, что Seeing how the персонал не staff спешит couldn't открывать even двери, be детектив bothered with Карнби решил answering the просто door, войти и забрать Джерри. Detective Нужно Carnby было figured they would just лишь отпереть head входную дверь для inside and Эмили, grab Jeremy. чтобы та смогла поговорить He с just дядей. needed to open the Да front типа кто-то door for пишет Emily. историю про нас. Так, во-первых, настройки. Выкл нахрен. Видео. Что? И что тут кладет интересное фоновое затенение? Нет, тоже все нормально. Да никакой дополнительной настройки. Так, во-первых, здравствуйте. Видео.
Может быть, постобработка, конечно. Отвечает за то, что несколько сложный материал поверхности отрисовываются в игре. А может, отражение, конечно. Да нет. Ну-ка посмотрим. Дополнительно что там? Винтажный хоррор. Играйте с разными фильтрами, которые добавят новых красок. Лол. Срань, выкол. Играйте перевоплощенным персонажем в стиле оригинальный Алан Зар 1992 года. Ебать. Коучи директор включает игровые интерактивные точки с комментариями разработчиков по ходу игры. Что? Ебать. Так, ладно. М. Странно. Ну да ладно. Так. Звуки, текст. Тексты русские, субтитры есть. Размер субтитров побольше. А фон нельзя, да? Величина отрезки камеры, вибрация геймпада, обучение, сложность высокая. Помощь игроку старой школы, подсвечивание текста. Можно подсказки метки будут подсвечиваться. Ну, нет, не старая школа. То есть я должен настолько все тут. А тогда давайте мы еще сейчас вот еще пару секунд в настройках. Ой, нет, это что-то перебор экрана. О. Нет, смотри, точки взаимодействия все равно есть. Фонарик. Подсказка. Это фонарик. Спасибо. А то я не понял, что ключ от огорода. Ключ от огорода. Осмотреть. Че, его даже никак покрутить не могу. Нажмите. Ну пока нет. Ключ от огорода. Пистолетные пули. Зачем?
Ты кто? Тетя? Глаза видели? Ага. А чё это он так прятался от кого? А, это на Y. На Y стелс. Понял. Это дэш. Давай мы пока к стрёмной тете не будем подходить. Nah, I'm not getting in there. Дудки. А, это... Всего лишь статуя. Ну и чё, ты не можешь дотянуться до туда? Угу. Ладно. Что за лаги? Там кто-то есть. Что происходит? That's one big tree to fit inside a conservatory. Там кто-то базарит. Ключ экономики. Почему я никак не могу их покрутить? Да. What? Напиток. Don't mind if I do. Ключи возьми. Семейная Every Библия. day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere.
I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. What? I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame. Now please, leave my store. A goat without horns. Так, ладно, я читать не буду. А еще нужно, блядь, окошко открыть. Жарко. Покорми ее, пожалуйста. Я не кормил ее. Да, я окно открывал. Двери! М? Ну, вот так оставь, чтобы она могла ходить, и все. А у меня точно на... Подожди, настройки. Игровой процесс. Старая школа. Ну, вообще... Ну, ладно, ок. Но и вот эти-то все равно подсвечиваются. Эти патроны. В холодосе. Кто там, блядь? Что-то патронов насыпают, походу. Походу будет мясо. Подожди, нет, а тут... Тогда что? Там прям кто-то когтями аж...
Куда мы идем, блядь? Трамвайный билет. Запретное знание. Что? Налог. Презент не обязательно предмет, который можно найти по ходу игры. Сбор комплектов. Какое-то запретное знание, а иногда и нечто большее. Презент сохраняется из игры в игру. Некоторые комплекты невозможно собрать, но сыграв компанию за Карнби и за Эмили. Не сыграв. Еще и разные компании. Need the key. Окей. Нужен ключ. Да что? Почему фэпсы падают в это время? Закрывай давай. Вы слышите там, как будто, блядь, собака нахуй бегает какая-то. Так, это наверх. Please do not Саботаж. touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Окей. That doesn't look safe. Ну так давай покрутим. Угу. Нам нужно 2 каких-то штуки, чтобы сюда пройти. Вот она. Крысиный яд. What was that? У меня один вопрос. Ладно, на бегу он этого делать не может. Окей. Почему эта дверь не закрылась? Там кто-то бегает. Тут закрыто типа с другой стороны, я так полагаю. Это на максимум отражения. Круто, да?
key. I need the key. Везде нужны ключи. Так, опа. Поэтажный план Дерсета. Мгм. Так. Вон оранжерея. Парадный зал. А, вот так он закрыт. То есть нам нужно вот сюда вот. Через площадь. По Е.У. лестнице. Она привинчена, дверь. Вот он чё. Запертая коробка лекарств. Дневник Sunday, Лотти. June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Sunday, June 22nd. Мгм. О, смотри, нихера тут кого-то столкнули, что ли, или что? Я могу. Я тоже могу спрыгнуть. Что за лаги? Так, нам по его лестнице. Тут заблокирован. Нам прямо направо сейчас. Сразу направо. Так, подожди, ну давай на второй этаж, тогда там сходим. It's wedged shut. Looks important. Угу. Понял. Анимация. Нам туда. Поэтому пойдем еще посмотрим. Это было в прологе, только она тут, ну, была немного другая.
thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your Вот uncle, эта девочка darling? была Jeremy. в прологе. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hotwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Охеревшие, блядь. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Jeremy had gone missing. The housekeeper said the staff at Derceto was looking for him, and that Detective Carnby and Emily should come back tomorrow. Hoping to wrap up this case before leaving, Carnby hustled his way inside Jeremy's room, leaving the housekeeper flustered and running for Dr. Gray, the chief of Derceto. Having bought some time, this was the perfect opportunity to look for clues regarding Jeremy's disappearance. О, так это лечебница. Пана. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Teruel. Would I find you there, Juan? Or Senora Pirosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Signora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and
How did you first come to understand such things, Senora? How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Tarawaya? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Угу. Смотри, там что-то обведено. 5, 3. Восемь, 5, 3. Слепошарие, блядь. О! Это вот туда? Подожди. I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawaya? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Угу. Морской сундук. Так. Выбрал. Изи. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Would it kill the guy to throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's
striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Что у него приходы какие-то начались? Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Опа-на. Emily? Опа-на. What the hell is going on? Where am I? В городе. Вот это прикол. Почему я слышу от Глории Аллен, что ты нашел себе работу в дурдоме? Даже не думаю расплатиться с ней раньше меня. Не хочу брать тебя с собой покататься, поэтому просто верни мне долг. Когда станешь деньги, ищи меня в Макабене, я там буду всю ночь. Семейная Библия. Пожалуйста, не трогайте котел. Блокнот с записями, да. Дневник Лотти. Воскресенье потратила, да. А вот, схема талисмана. Талисман... Talisman with black sunstone. An ancient navigational tool found inside a cheniere along the Bayou Tonk. The old grave was uncovered by oil riggers and said to have unleashed a vagabond devil that massacred its finders. 3 numbers are needed to span a bridge between the scapes of dream and memory, according to Stone. Not where I want to be, but it's a start. No. 3, 5, 8. Так еще на том рисунке это было. Где? Вот тут вот. Вот. Шатки. Вот сейчас-то походу и начнутся веселье. Иди нахрен!
в крысу, блядь, из-за угла. А второй где? Или это он уже и был? Или что? I can't go that way. Угу. Ну ладно. Мы тогда и не пойдем. What the hell is going on? Да хуй его знает, я уже домой хочу. Можно бросать во врагов и использовать их для отвлечения. Нажмите «Забросить предмет», удержите, чтобы прицелиться. Враги-то где? Ага. Да возьми ты, ну. Понял, можно только 5 таскать. I can't go that way. Угу. Блять. Джонни. Ну давай зайдем в лавку Джонни. Блять. Опа-на. Don't let them get inside, Combear. They're not the good kind. Are you? Is this your Он был на store? фотке? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Jeremy did this. How? Pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. Угу. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, Combear? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, Combat. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Угу.
На связке 3 ключа. Один открывает дом мисс Джексон во французском квартале, два оставшихся из Дерсета от кабинета администратора и от библиотеки. Угу. Окей. Сохраненная рептилия. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Окей. Чё, как? Нормально? Ну давай тогда. Ух ты, там уже какая-то другая тварь. Ебать. Тут ничего нет. О, Okay. РБ. Блядь, оно еще сломалось. Ну, боевка, конечно. Да. Я понял, про какую боевку говорили. Максимально упоротая. Бля. Так, а нам куда? Лавка-то где сама? Ему вообще по барабану. Тихо, 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 тихо. И вообще все равно, типа, как тогда этим пользоваться? Я чуть не особо выкупаю. Он слепой, что ли?
Нет, показалось. I can't go that way. Урны пустые, блин. Угу. Oh. Знаете, сколько это стоит? Нет. Знаете, сколько это чудо стоит? У того же, ну, в магазинах. Ему вообще все равно, да? Он так и будет там штаться. 7000. Оно определенно не стоит этих денег. Вот и чё, и как мне вот это заманить-то? Ну как, понятно, конечно, как. Что, блядь? Как? Вот тварь. Беги! Ау! Еще загорелся. Ёб твою медь. А как он слушает? Ну ладно. А, тварь, иди нахрен. Давай, давай, давай.
скотина. Они вообще вылазят просто из ниоткуда. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance Политическая bar. гостиная мисс Джексон, может, See она if she's знает got any что-нибудь о information on талисмане. Jeremy's talisman. А откуда он знает это место? Что за прикол? It's the talisman, like the one in the painting. Старинный талисман, выточенный веками, гравированные цифры, судя по всему, не более 100 лет. На основе вполне может восходить античности. Черный солнечный камень в центре отполирован до блеска, и порой создается впечатление, что внутри него скрыто изображение. I think it's meant for the talisman. I think it needs numbers. Like, cool. He recognized. Так. Где мы? Ну. Maybe there's something in Jeremy's notes. Вот тут должно быть. Вот так вот 5. А не, 8. 8. Четыре. Подожди. Так. Пошли затупы. Да бля, ну не переворачивайся, ты алло. Это поворот, иди в нахрен. Вот это должно быть так. Или нет? Во.
It's showing something. Place? Where is that? Он с помощью типа этого талисмана может тпшиться куда-то. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Странный доктор. Detective Carnby, where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal even. Detective, а теперь он I really победит. need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do
Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective? Are you gonna be alright? Не, он уже все поехал крышей. Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Он просто побитый в кровище. Говорит, вы не находите здесь ничего страшного? Не, все нормально. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Я не хотел этого делать. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Угу. Колодец в огороде. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but... Что-то комната номер 6. В шестой комнате у нас кто? Элизабета Перузи. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Угу. Cassandra Beauregard, the beloved author. Very exciting, isn't it? What do you want to put down for reason for admission? What her agent told us. Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. And how should we summarize her personal history? Let's keep it short. Cassandra Beauregard is a beloved crime author who managed to pull herself out of poverty and into stardom. 5 years ago, she tried killing herself by jumping off a balcony. The incident left her a cripple and now relies heavily on her wheelchair. And for diagnostic impressions? Cassandra suffers chronic back pain following her suicide attempt. She self-administers morphine to keep herself ambulant, but has become addicted and the desired effect is now lost. The drug abuse clouds her mind, and she is unable to focus on real life. To save herself from this insight, she instead makes up stories to fill out the gaps in her own thought process, resembling the Korsakoff syndrome. Не она ли пишет эту историю, и не потом, мне кажется... Bravo, doctor. How will you treat her? First of all, she needs to be weaned from her drug addiction, and hopefully it will resolve her compulsive lying. Then look into permanently numbing her pain in her back through surgery. Finally, deal with her suicidal thoughts. Fantastic. With such a short time before June, I really hope she gets better soon. We will do what we can.
Не получится ли так, что мы потом все это персонажи ее книжки? Grace Saunders, 11 years old. Reason for admission? The mother insists on strict supervision by a proper gentleman to avoid further perversion of Grace's adolescence. Personal history? Grace's family possesses modest wealth and status. Her childhood seems ordinary, spending most of her time with private teachers and family friends. Grace's father recently passed away, leaving her mother the sole caregiver. And diagnostic impressions? Grace has trouble dealing with her father's death. She is willingly suppressing her feelings on the matter and isn't properly acknowledging the trauma she suffered. Any planned treatment? Grace needs nothing out of the ordinary. She simply needs parental guidance. Eventually we can work on her Кстати, они feelings просто toward her приехали к father. ним и живут Thank в you, doctor. лечебнице. I'll finish the paperwork and Хотя get ей her лечение installed. не нужно. Что? Malcolm McCarthy, 54 years of age. Reason for admission? McCarthy admitted himself to Dorsetto, stating simply that he needs some damn rest. And personal history? McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal dispute. His background remains largely a mystery, except for the occasional clue that he drops in conversation. Huh. And diagnostic impressions? McCarthy is an anxious man and an alcoholic. He often tells half-truths due to some deep-seated inability to trust other people. And how will you treat that? McCarthy will take some time to open up. Spending time with Jack's dog or the child should be good for him. Their harmless nature will help build his sense of trust. Elisabetta Perosi, 33 years old? What should I put down as reason for admission? Well, Perosi broke into Dorsetto and was found wandering the grand parlor. She was confused and suffered partial amnesia. She insisted she belonged here and offered to pay for her stay. Right. What do you make of her story? Perosi claims to have been a member of the Astarte artist colony some 20 years ago, a claim that seems contrafactual due to her young age. She looks to be and even thinks she is 33 years of age. That would make her a child at the time. It seems fair to say that Perosi's story is untrue, deliberately so or not. Diagnostic impressions? Do you have anything? Perosi's story is peculiar because she retracted her story about the artist colony. She no longer claims to be the same person as Elisabetta Perosi. However, my staff's research has confirmed there was a Perosi at that time who was in her early 30s. Ruth Talon, 29 years of age. Reason for admission? Ruth's father wishes that his daughter be removed from New Orleans nightlife for the foreseeable future. He fears that her overly free spirit is tarnishing the family's reputation. Sounds simple enough. Personal history? Ruth comes from considerable wealth. Her family owns several hotels and restaurants. Unlike the rest of the family, her sense of adventure has taken her around the world, including France during the Great War as a photojournalist. The last decade, she has provoked many rumors of being a debauched flapper, bordering on nymphomania. And diagnostic impressions? Despite her father's frivolous reasons for her to be admitted, Ruth does seem to provide an interesting case. She is refreshingly open and doesn't shy away from talking about her life during the war or her continuous celebration after returning to the States. She is admittedly a sexual deviant and feels no remorse. And her treatment plan? Simply staying at... Looks like all the patients are accounted for, except for Jeremy. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Так, подожди, давай посмотрим, что у нас есть.
Хум. Тут ничего нет. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Чё? There's no way I can get into this thing. А, ну не Better leave it попасть. alone. Окей, все, погнали. Газом на улице собаки кого-то едят. Так, мы здесь. Мгм. Можем, наверное, в библиотеку сейчас пройти. Можно вниз еще. Там в подвале это. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her uncle. Oh. It's stained. Looks like some kind of rot. Но это как будто бы они, да? Нет? Вот которые эти. Твари. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. I need the key. Yeah, sorry, Detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? I can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. But we can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, Detective, and I'll scratch yours. Ты сам себе руки помой, ты чё? Алкашина, блядь, я опять выпил. Looks like everything's back to normal here. Emily's here. Да, небогато. Кто боксер жил?
За каким хреном тут, блядь, все это? Если это все пустое. Опа. Так, нам туда. Байтом хоромы. Закрыто. Нет, стой, стой, бля. How eccentric. Ну да. То посередине комнаты стоит, блядь, кровать. These paintings got some grim-looking rot on them. Вильям Аргис. Да ну не. Astarte Artist Colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Угу. Так. Это очередная загадочка. Сюда. Так. Нам бы еще запомнить, в каком они порядке. Первый. Капитан Кортес. Подожди. Да. Так тут не все, подожди. Will I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake, until you find the shores of Hali. 1, 11, 10. Это подсказка к низу. What are these symbols? Looks like alchemy or star constellations. Не, подожди. Не, нет. О, да. Вода. Стрелец. Скорпион. А кто из них водолей? Я не знаю, прикинь. Подожди. Нет, подожди, это не то. Там нет таких.
Will I need to... Ну да. Ебать, что такое? Что с отражениями? Тут такого тупо нету. I did it! I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. Окей. Так, подожди, а тут ты чё? Ну, если представить, что мы должны... Вот капитан Кортес, есть тут такой? Нет уже? Нету. Другие есть зато. Что за прикол? Я, видимо, чего-то не знаю, не понимаю. Так, ладно, пойдем пока вниз тогда. Эти двери, конечно, туда высадил. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Тут тоже нет. Блин, значит, что? I need the key. Что это было? Lost Plantations of Louisiana, Thierry Bricklow, 1917. Deseto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Deseto kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Deseto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Deseto and free the slaves working there.
The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artists' colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Yes. Опа-на. Ну и чё, ты даже не возьмешь его? It's wedged shut. Я чуть не насрал, бля, вы что, угораете, что ли? Вы что исполняете, бля? Что происходит? What happened? Everything's normal again? Right. Угу. Интересно, куда он засунул болторез. Got it. Okay. Шланг для воды. Так. Че это? Мумифицированный кот. Блять, там же были кошачьи глаза. Печаль. Бля.
Подожди, а куда идет шланг? Ау. О. Что за прикол? Лол. Давай поднимем. О, пластину в этот надо. Наверх часы. В смысле? А, да, точно. Вход-то там в подвал. А, уже закрыто? Ладно. Походу нельзя. А, да, точно. Тут ничего нет. Тут заперто. А, вот подвал. Так, тут нам нужен вентиль. Подожди. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. Угу. Да сраные двери. Опа-на.
man in my kitchen. I assure you. No, I'm sorry. I promise you. Mr. Hotwood is I was just nowhere looking near my for- kitchen, and neither should you be. Don't make me I kick didn't you mean out to- of this house. Sorry. Now get out! Yeah. Conby was in Старуха shock, ёбнулась. but also a little embarrassed. The housekeeper was furious to find him searching through the kitchen and had run him out of the room. There was something strange going on with her, but it didn't feel connected to the case, so he decided to stay out of her way. Угу. I need the key. В смысле был же ключ? Ну, алло. А. Какие сраные двери, а? Наверное, нам надо решить загадку с этими... со знаками зодиака. Так, давай еще посмотрим. Как их вытаскивать? Они под замком не просто так. Я уверена, что, например, может шептать в ответ, что не тех людей. Один, 11, 10, что? Так. Капитана Кортеса у нас нет тут. Второй кто у нас идет? Вильям Аргес. Вот, значит, это. Третий идет Кассел. Его тоже нет. Потом идет Нора Кейдж.
Вот. Значит, вот это. Потом вот это. А смотри, не у всех. Подожди. Что произошло? ХЗ, да, что произошло? Но мы тут что-то сделали правильно. Мгм. Тут фигня какая-то. Подожди, ну-ка давай увидим, может что изменилось? Нет, нет. Аргас, Мосик и Кейдж. Подожди. Аргас, Мосик и Кейдж. 2, 9, 4. Два. Так, 2. 9. Блин, не. Этих нету знаков. Аргас, Мосик, Кейдж. Два, 9, 4. Подожди. Мгм. Так. Смотрим еще.
А вот это 1, 11, 10. Это чё, к чему вообще? Короче, я хз. Давайте мы еще пробежимся, вдруг что-то изменилось. Если нет, то мы будем заканчивать на этом. I need the key. Ну, блядь, давай проходи. Тут заперто. It's wedged shut. И тут. Тут нужен ключ. А почему светится красным? Что-то я вообще не отдупляю. Ну, короче, нам надо решать эту загадку. I need the key. Музыка сразу стрёмная тут. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone.
Точно ведь, да? Нам надо еще один такой же. Еще 2 таких надо. Ну подожди, успеем. И... Так. Мы уже все видели. Тоже ничего. Так. Ну я хз, что они от меня хотят. У нас остались Вильям, Аргас, Франклин Моссик и Нора Кейдж. Will I need to Подожди. Ну, залазь, залазь. Залазь. Залазь, давай. Ну, а что ты просишься? Что если... Вот Вильям Аргас, ну это так в порядке бреда, что если это инициалы, ну первую букву имени, это направление на компасе. Нет такого. В. Ладно. Это было чисто так в порядке бреда. Бля, ну а что ты делать-то? И у нас есть, у нас везде одинаковые. Лев. Что? У нас всего их 5.
Что? Не, это какая-то фигня. Какие нахрен лекарства, блядь? Подожди. Я посмотрел в интернете. Какие нахрен лекарства, блядь? Два. Так. Рогатый лев и... Ну, вот оно. Подожди, или что, оно, блядь, не откроется пока? И что? Пока я не найду эти сраные лекарства? Там написано найти какие-то лекарства. И расположить их в правильном порядке. Тут-то что можно сделать? Тут ничего нельзя сделать. Подожди, может это загадка из первого часа? Блядь. Серьезно, вы хотите сказать, я тупо не в том порядке это делал? 2, 4. Ну. Подожди, 2. Раз, два, три, четыре. Не. Это фигня какая-то. Два, 9, 4. Блять, что? Блять, это я... Нихуя тут оказывается как... Вот же, блядь. Все понятно, нахуй. Это я кретин. Если так можно говорить, но мы на всякий случай осуждаем. Вот же, 1, 2, 2, 9, 4. Два,
2, 3, 4. Так, тут у нас вот это. И тут лев. А, нет, лев это. Пиздец, конечно. Фига тут, конечно. Загадки. Окей, будем знать, что прям настолько... Бля. Что за хрень? Фи. Фью. На это можно наступать? Ау. О, он теперь может выбивать двери. Detective Conby had a hard time understanding what had happened. It did feel similar to when he was pulled into the French Quarter, but with less power and purpose. Did he cause this, or was it something else? What the hell is going on? I think I've seen this somewhere. О, подожди. Это мы тоже видели. Так, это где у нас? Блокнот с записями. Так. Так. Так, нет. Нет. В чем прикол? Вот это может? There was something in the commonplace book about this. Да. И чё? Чё не так-то? Блядь, сейчас еще и на этом застрянем. Прикиньте, если только реально эти надо править, сидеть.
Что за прикол, блядь? О. I think the clock broke. Or maybe it just stopped at a very precise place. Эти какие-то цифры талисмана сейчас еще. Каким образом где-то найти? А. Три. Так, 6. 4. 3. Да подожди ты. Шесть. Четыре. 3. О. There's a picture in the black glass. It's showing me something. It's the hallway outside Jeremy's room. Угу. Свет. Включи свет. As his pride faded, Detective Conby was left with a feeling of unease. He had successfully managed to enter a whole new world. How could this be? And why did he accept this so readily? One thing was clear. There were no answers to be found by standing around questioning reality. Knowing only what he read in the commonplace book, Conby headed off to look for Jeremy in the hateful mound. Бачу. I made it. I entered another one of Jeremy's memories. А, это типа воспоминания Джереми. Окей. May 1923, Monday. All okay, ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance.
Service bridge close to broken. Wednesday. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. The workers seemed nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by L'Officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully that's the end, and work can resume. Maintenance. Bridge from the oil tower to the bayou. Ничего нигде нет, все пустое. I need the key. Каких врагов я должен отвлекать? Опять? Locked. И сейчас сработает скрипт. There's something missing. Вот отвлекать-то надо. А чё, туда уже не забраться? В смысле? There's something missing. Как пройти туда?
something missing. В общем, так. Мы сохраняемся. Зря, конечно, наверное. Два раньше сохраниться. А, вот, я просто забыл. Труба. Угу. Рычаг. Окей. Got it. Сейчас будет махач. Ух ты, блядь. Да ты что исполняешь? Нет, ты... Дай. На. Срань. Вот такие твари ползали за этой девкой, которая была в прологе. Давай, иди сюда. Ну и чё тут? Ну-ка ты... Хренью плюет. Вот. Чё так много? Неужели тут война будет? Лопата. Давай, лопата. Тут нет ничего. Вот зачем все это надо, понял? Давай, иди сюда.
Ты чё сидишь тут? На этой лопате. Ой-ой-ой, ой-ой. Пошли трубу возьмем. Весло пойдет. Что? Что музыка играет? Сейчас выскочит кто-нибудь. Нет. Блять. Сука, чуть не навалил. На тебе веслом. Сейчас бегаем, еще что-нибудь возьмем. Так-то вроде на харде играем, но что-то вообще не. Можно типа мимо проползать.
Давай, 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 давай. Быть успели. Стелс. Мастерский стелс. There's gotta be a way to get to the other side. Она спит, не трогаем ее. Так, тихо, 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 тихо. Давай, давай, блин, какой же упорное управление. Ебать, там уже все горит. Шляпу не подарили. Угу. Сохранение недоступно. Что такое? Да, я так и знал, нахрен. Босс-файт, походу. Наш будущий. Забыл, что я сейчас побегу, он выскочит. It's the hateful mound Jeremy talked about in his book. Don't come any closer. I'm armed. Get that thing out of my face. Who are you? What are you doing here?
I'm just a detective trying to find something called Tarawea. You're after Jeremy too? Why? I'm working for his niece. She wants to make sure he's alright. He might be unharmed, but far from all right. He's a curse upon Deseto. Here we go again. Quiet. Что ты делаешь? Oh, Christ in heaven. Все хана, и там, блядь, взял, кинул ее там. Че в сумке? Ключевой предмет. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts by Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid, in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining. Короче, понятно. О, ключ от гостиной. Отлично. В общем и целом. Сохраняемся. Вот. На этом мы сегодня будем заканчивать. И... Ну, что-то игра такси непонятная. Вот. Хотя это всего лишь 2 глава. Давайте мы еще дадим ей 1 стрим завтра. Там должен выйти Horizon завтра. Так что мы завтра прямо в него, наверное, играть не будем, пока уснуется, пока чё. Вот. Так что мы завтра еще волны за Dark. Если он не раскачается, то, возможно, мы его дропнем, потому что ну, что-то пока что вяло. Вот. Так что все. Я думаю, завтра мы увидимся 100%. Так что все. Всем до завтра. Пока.